Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 2, Verse 7. Verse 7. You don't write it? Already few months we are not having. I don't know. They can repeat the verse. How can I remember? Ayam hi krita nirvesho janma kotyaham samapi yat yajahara vivasho nama swasti ayanam harihe. Ayam Тази личност, Аджамио. Сигурно. Translation. Ajamil has already atoned for all his sinful actions. Indeed, he has atoned not only for sins performed in one life, but for those performed in millions of lives. For in a helpless condition, he chanted the holy name of Narayana. Even though he did not chant purely, he chanted without offense, and therefore he is now pure and eligible for liberation. Правильно. Аджамила вече е освободен от всичките си греховни реакции. Със сигурност той е преминал през всички видове изкупления. Не само заради греховните дейности в този живот, но и в миналите си милиони животи. Защото той в настроение на безпомощност възпяваше святите имена на Нараяна. Въпреки че той не произнасяше святото име чисто, той въпреки това не допусна оскърбление и затова той е напълно чист и достоен да бъде освободен. Yamadutas had considered only the external situation of Ajamil. Ямадутите гледали само външно на ситуацията на Аджамил. Since he was extremely sinful throughout his life, they thought he should be taken to Yamaraj and did not know that he had become free from the reactions of all his sins. Тъй като той действа много греховно през целия си живот, те си мислили, че той е достоен да бъде заведен при Ямарадж и не знаели, че той вече е освободен от всички реакции на своите грехове. The Vishnudutas therefore instructed that because he had chanted the 4 syllables of the names Narayana at the time of his death, he was freed from all sinful reactions. Вишнудутите за това им казали, че тъй като той е възпял 4 стрижки на святото име на Нараяна, в мига на неговата смърт, той сега е освободен от всички греховни реакции. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes the following verses from the Smriti Shastra. В това отношение Шрила Вишваната Чакраварти Тхакур цитира следващата шлока от Смрити Шастра. Namno hi yavati shakti papa nirharane harihe tavat kartum na shaknuti patakam patati naraha. Simply by chanting one holy name of Hari, a sinful man can counteract the reactions to more sins than he is able to commit. Възпяването дори веднъж на святото име на Хари, всеки греховен човек може да противодейства на реакциите на толкова много грехове, колкото той не е способен да извърши. Брихад Вишну Пурана. Avashinapi yannamni giritite sarvapatatai uman vimuchyati satya simhatasaya mrigaya iva. If one chants the holy name of the Lord,
even in a helpless condition or without desiring to do so, all the reactions of a sinful life depart, just as when a lion roars, all the small animals flee in fear. Когато някой възпява светите имена на Бог Хари, независимо да го прави с настроение на безпомощност или без особено желание да го прави, всички реакции от неговия греховен живот го напускат, отдалечават. Също както, когато лъвът реве, всички малки животни бягат от страх. Garuda Purana. Sattit Ucharitam Jena Hadye Ityakshara Dvayam Badha Parikarastena Mokshaya Gamanam Prati. By once chanting the holy name of the Lord, which consists of the two syllables half deep, one guarantees his path to liberation. Чрез възпяване на святото имена на Бога, което се съдържа в две стрички Ха и Ри, на тази личност се гарантира пъти към освобождението. Skanda Purana. These are some of the reasons why the Vishnudutas objected to the Yamadutas taking Ajamir to the court of Yamaraj. Това са само някои от причините, заради които вишнудутите попречили на ямадутите да вземат Аджамила пред съда при Ямарадж. Ayam hi krita nirvesho janma kotyam hasamapi yattachahada vivasho namasvasyayanam hari. Отново преводим. Аджамила вече бил освободен от всички видове греховни реакции. Със сигурност той получил изкупление за всички грехове, които извършва не само в този живот, но и в милиони раждания. Защото той в настроение на безпомощност възпява святото име на Нараяна. Въпреки че не произнася името чисто, той не допусна оскърбление. И затова той е напълно чист и достоен за освобождение. In one verse, in one lecture related to this verse, Srila Prabhupada explains В една лекция, отнасяща се до този стих, Шрила Прабхупада обяснява, that the mental condition is naturally there, what I practice throughout my whole life. че състоянието на ума в мига на смъртта е точно това, което е резултат от моите дейности през целия живот. That's why Shastra emphasizes sadhana. Затова Шастра препоръчва садана. Sadhana means the regularly practice. Садана означава регулирана практика. It is very significant. Това е много важно. As Srila Prabhupada explains, that it is the nature of the mind. Както Шрила Прабхупада обяснява, това е природата на ума. That if the mind practices something on a regular basis, ако умът практикува нещо и то регулирано, then naturally at the time of death, the mind will remember it. Естествено в мига на смъртта умът ще го помни. And the mind will even become attached to it. Умът дори ще бъде привързан към това. Especially upon anything related to the Supreme Personality of Godhead. Особено ако са неща свързани с върховната божествена личност. Srila Prabhupada further explains, Шрила Прабхупада по-нататък обяснява, if we practice this chanting of Hare Krishna, ако ние продължаваме да практикуваме това възпяване на Харе Кришна, then there's certainly the chance of also chanting Hare Krishna at the time of death. има шанс, със сигурност, ние да възпяваме Харе Кришна и в мига на смъртта. This is the examination, Srila Prabhupada explains. Това е изпита, казва Шрила Прабхупада. Then he quotes one Bengali proverb. И тогава той цитира една бенгалска пословица. Bhajan kara sadan kara murti janli hoy. That means how we are being successful in our Krishna consciousness will be tested at the time of death. Когато се казва, че ние дали успешно сме практикували Кришна съзнание, ще си проличи в мига на смъртта. Just like even a parrot, you can practice chanting also.
Казва се, че дори папагалът може да практикува възпяването на святите имена. You can teach a parrot to chant. Можете да научите папагал да повтаря. But then what will he do at the time of death? That's another question. Но какво ще прави той в деня на смъртта? Това е друг въпрос. When you grab him by the neck, Когато го хванете за врата, most probably he will not chant Hare Krishna. много вероятно е той да не възпява Харе Кришна. He will just make some different sound. Ще направи някакви много различни звуци. Something different. Нещо много по-различно. So on one hand, of course, it is always beneficial to practice Krishna consciousness. Разбира се, винаги е благоприятно да се възпява святите имена, да се практикува Кришна съзнание. But the final success will be tested at the time of death. Но окончателният успех, той ще бъде тестван в мига на смъртта. Srila Prabhupada further explains Шрила Прабхупада да го обяснява. that some commentators say that when Ajamil chanted Narayana, Някакви коментатори обясняват, когато Аджамила е възпял името на Раяна, and all his reactions to his previous sinful activities were immediately eradicated. всички последици от греховните на минали реакции, греховни дейности били унищожени. And then as Srila Prabhupada also refers to, in this particular purpose, he quotes Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Специфично с този коментар той цитира Шрила Вишваната Чакраварти Такур. Srila Prabhupada explains that he wrote about 3 pages of a commentary purport on this particular verse. Шрила Прабхупада обяснява, че той е бил написал 3 страници коментар към този текст. And he explains, И той обяснява, Vishwanath Chakravarti Thakur, Вишваната Чакраварти Такур обяснява, that as Ajamil chanted the holy name of Narayana, когато Аджамил възпял святото име на Нараяна, then he immediately remembered the real Narayana. той незабавно си спомнил истинският Нараяна. Although he initially meant something else, Макар че имал намерение да ограничи нещо друго, he was actually addressing his son. всъщност искал да се обърне към сина си, But somehow, due to his father trained him in Krishna consciousness, но по един или друг начин, заради това, че е бил обучаван от баща си в Кришна съзнание. now at that crucial time of death, he somehow remembered the real Narayana. В този тежък момент на смъртта, по един или друг начин, той си спомни истинския Нараяна. That please help me, please help me. Моля те, помогни ми, моля те, помогни ми. And of course, Narayana, or Lord Krishna, immediately reciprocates. И разбира се, Нараяна или Бог Кришна веднага отговори. According to our surrender to the Lord, he immediately reciprocates. Степента, в която ние се отдаваме, така степен Кришна ни отговаря, незабавно. I believe that most of us, we have the same experience. Аз вярвам, всеки от нас имате подобен опит. We also perhaps had a very crucial point in our life. Сигурно сме имали много такива трудни, превратни моменти в нашия живот. The point of desperation. Моменти, в които ние се считаме на пълно опустошение. A point of particular hopelessness. На пълна безнадежност. And we might also, in our own conditioned way, we might have prayed to the Supreme Lord. И по нашия специфичен, обусловен начин, ние сме се молили на Бога. Perhaps even meaning something else. Може би имайки предвид нещо друго. I always remember before I came to Krishna consciousness. Аз винаги си спомням за моментите преди да дойда в Кришна съзнание. I was also very, very desperate in my life. Аз също бях много разочарован в моя живот. And then I remember that I was praying something to something supreme. И си спомням, че се молих с нещо към нещо върховно. I thought if God or something like this exists, Аз си казах, ако Богът или нещо такова съществува, and please extend your hand, I thought, extend your hand from heaven or something, and just pick me out of here. Моля ти се, ако наистина ти има Господи, просто протегни ръката си от райските планети, откъдето идвам, и просто ме махни от тук. Прибери ме. And
I believe there was a little sincerity in that prayer. И надявам се имало поне малко искрено в тази молитва. Immediately next day I met the devotee. Защото незабавно на следващия ден аз срещнах правонадаването. And imagine in Germany is a quite big country. И представете си, Германия е така голяма страна. 80 million people. 80 милиона хора. And there were just 5 devotees in the whole country. И тогава бяха 5 преданно отдадени в цялата страна. Out of 80 million, 5 devotees. От 80 милиона 5 преданно отдадени. And I met one of them. И аз срещнах един от тях. This is extremely rare. Това е изключително рядко. So Krishna reciprocates. Така че Кришна отговаря. Although it might look impossible Може би изглежда невъзможно to receive Krishna's mercy, да си приеме милостта на Кришна. but he can make the impossible possible. Но той е този, който може да направи невъзможното възможно. Atanshane smriti yasmin dushkaram shukaram bhavet vismriti viparitam syat si chaitanyam nahamyam. That verse explains Тази шлока обяснява точно това. that without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, even the most simple thing becomes impossible. Без милостта на Чайтаня Махапрабху и най-простото нещо става невъзможно. And with the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then even the impossible things become possible. А по милостта на Чайтаня Махапрабху дори невъзможните неща стават възможни. That's the nature of Lord Krishna. Това е природата на Бог Кришна. If someone somehow approaches him in surrender, По един и друг начин, ако някой му се обърне към него и му се отдаде, then there's no obstacle which Lord Krishna cannot remove. няма препятствия, които Бог Кришна не може да премахне. In his attempt, in his process of surrendering to Krishna. В този опит на отдаване на Кришна. But the condition is a little sincerity has to be there. Единственото условие е малко искреност. It doesn't matter how insignificant it might be. Независимо от това колко незначително може да бъде това. But some sincerity must be there. Някаква искреност трябва да има. And that we have seen in Ajamil. И това ни виждаме в Аджамил. He must have been sincere at that particular point. Сигурно той трябва да е искрен в този момент. Narayana, please help me. Нараяна, моля те, помогни ми. And Krishna immediately reciprocated. И Кришна незабавно отговори. Srila Prabhupada further explains, Шрила Прабхупада по-нататък обяснява, quoting from the 12th canto of Srimad Bhagavatam, цитирайки 12-та песен на Шримад Бхагаватам, when people properly glorify the Supreme Lord, когато хората възпяват славата на Бога, or simply hear about him, или просто слушат за него, then the Lord personally enters into the heart of that person тогава Богът лично влиза в сърцата на такива личности and cleanses away every trace of misfortune. И унищожава всякакви следа от лоша съдба. Just as the sun removes the darkness, or as a powerful wind drives away the clouds. Също както слънцето разкъсва тъмнината и както вятърът разкъсва облаците. We find so many wonderful, beautiful verses in glorification of the holy name. Ние толкова прекрасни стихове имаме в възглавяване славата на Святото име. Namastaka, for instance. Намастъка. There it is explained Тук се обяснява в нея, that, oh, holy name of Krishna, че всички святи имена на Кришна you are like the life-sustaining elixir of Sri Narada Muni's Veena. ти съдържаш елексира или есенцията от нектара на вината на Нарада Муни. You will also explain tomorrow perhaps the story related to how Narada Muni received his Veena. Може би утре ще разкажем историята как Нарада Муни получил своята вина. And how he became so attached to constantly glorify the holy name of the Lord. И как той станал много привързан към това винаги да възпява святото име на Бога. And how he became such a expert musician. И как той станал толкова експертен музикант. That is preserved for another day. Но това ще го запазим за друго. So this verse further explains, тази шлока по-нататък обяснява, therefore I beg you to eternally remain
ecstatically dancing on my tongue. Така че аз те моля, о свято име, винаги да останеш естетично танцувайки на моят език. All glories to you. Вечна слава на теб. The sages have always sung hymns praising you. Великите мъдреци винаги пеят и те възхваляват. You have now appeared in the form of the transcendental name. Сега ти, Господи, си се появил под формата на трансцендентално име. For the pleasure of the entire humanity. За удоволствието, удължението на цялото човечество. Even if one chants these syllables with indifference, дори и човек, някой да възпее тези имена с безразличие. like the four types of namabasa. Това е един от примерите за намабас. Even then, you are capable of destroying the most dreadful sinful reactions. Дори тогава такава личност може да се противопостави на най-ужасните греховни реакции. You are always victorious. Ти си винаги носиш победа. In one purpose, Srila Prabhupada explained, Един коментар. One purpose, Srila Prabhupada explained, В един коментар Шрила Прабхупада обяснява, that hearing the holy name is not different from seeing Lord Krishna. че възпяването на святото име не се различава от виждането на Кришна. The holy name is the way to perfection for everyone. Святото име е пъти към съвършенство за всеки. Shukadeva Goswami spoke one very nice verse. Шукадева Госвами изпял една прекрасна шлока стих. That old king, Maharaj Parikshit. Той казва, о царю, Махараджа Парикшит, Constant chanting of the holy name of the Lord постоянното възпяване на святите имена на Бога, after the ways of great authority, след като е дадено по пътя на ученическата последователност, великите авторитети. is the doubtless and fearless way of success for all. Това е най-безстрашният път и пътя, който няма никакви съмнения, че е пътя към съвършенство за всички. Including even those who are completely free from all sins. Включвайки и тези, които са напълно освободени от всички греховни реакции. So that indicates that even if one is liberated, one should always chant the holy name of the Lord. Това означава, че някой дори да е напълно освободен, винаги трябва да успява святите имена. In this way we find many quotations. Ние може да намерим много стихове да цитираме. A very famous one, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Puna Shutta Nitya Mukto Vinadvan Nama Namino. So that verse also explains И от най-известните от тях, that the holy name of Krishna is transcendently blissful. ни казва, че трансценденталното име на Кришна е винаги трансцендентално блаженство. It is exactly like a touchstone. Е точно като философски камък. Nama Chintamani Krishna. Just like Chintamani. Също като Чинтамани. Whoever comes in contact with the holy name, he must become purified. Всеки, който дойде в контакт с святото име, той трябва да бъде пречистен, ще бъде. In the Chaitanya Bhagavata, we also find a very nice verse spoken by Chaitanya Mahaprabhu. Читани Бхагавата намираме прекрасен стих, който е произнесен лично от Чайтаня Махапрабху. I am giving you this Maha Mantra. Аз давам тази Маха мантра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now go and chant it with great enthusiasm. Сега започвай да възпяваш тази мантра с голям ентусиазъм. Since by this chanting you receive all the perfections of life. Тъй като чрез това възпяване на святите имена ще постигнеш всички съвършенства в живота. You should continue to chant constantly. Ти трябва непрекъснато да възпяваш. There are no fast or hard rules for chanting the holy name. Няма строги, трудно изпълними правила за възпяването на святите имена. That's Chaitanya Mahaprabhu's instruction. Това е инструкцията на Чайтаня Махапрабху. Nam namakadi nitya sarva shakti tatapita niyamita smaranena kalaha ethadishi tavakipa bhagavan mamapi duradaivam itisham vihajani nanuladaha. Although nitya sarva shakti, we find all the perfections in the holy name. Въпреки че в нашия пис ние намираме всички съвършенства в святото име. Duradaivam, that means
Chaitanya Mahaprabhu, he felt very unfortunate. Въпреки това, Додайвам Чайтanya Махапрабху се е считал за много злочестен, нещастен. Vaishnava Acharyas explained Duradaivam refers to namaaparadha. Вайшнавачарите обясняват Додайвам се отнася до намаапарадха. That means committing offenses against the holy name. Това означава допускане на оскърбление към святото име. That was Ajami's great fortune. Това било щастливата съдба на Аджами. That he did not commit namaaparadha. Той не извършил намаапарадха. He was chanting on the level of namabhasa. Той възпял на нивото намабаса. Not intentionally offending the holy name. Без съзнателно да оскърбя святото име. But when one intentionally offends the holy name, that is Duradaivam, very unfortunate. Когато някой съзнателно оскърбя святото име, това е Додайвам, много лоша съдба. Why is it unfortunate? Защо той е в такова тежко положение? As Chaitanya Mahaprabhu states in that verse, Chaitanya Mahaprabhu казва в тази слог, that one loses one's attraction for the holy name. човек просто изгубва привързаността си, привличането си към святото име. That's the consequence of committing offenses against the holy name. Това е следствието от допускане на оскърбление към святото име. One loses taste, Загубваме вкуса, culminating in stopping to chant. който пък кулминира просто в спиране на възпяването. The mind becomes more and more convinced if something is not tasteful, then what's the point of repeating doing it? Умът става все по-убеден, че нещо, което е безвкусно, вече какъв е смисъл да продължавам да го повтарям. It's like a particular preparation you don't like. Също както определено приготовление ястие, което не обичате. Something completely tasteless. Напълно безвкусно. Then at one point you don't touch it anymore. В един момент вие ще престанете въобще да го докосвате. It just remain on the plate. Просто ще ви остане в чинията. So the holy name will turn into that condition. Святото име ще се прояви по този начин. We don't have the desire to touch, to chant the holy name. Нямаме желание да го докоснем, да възпяваме святото име. That is due to offenses, namaaparadha. Това е заради оскърблението намаапарадха. So that much we have to make sure Така че това трябва да знаем. that we do not intentionally commit sinful activity. Да сме наясно със себе си за това, дали съзнателно нанасим оскърбление на святото име. On the strength of the holy name. То оповавайки се на силата на святото. Thinking when I do some sinful activity, I just chant and everything will be alright. Или пък да извършваме греховни дейности и след това си мислим, аз малко ще помътувам и всичко ще е наред. That is exactly the process of namaaparadha. Това е точно процеса на намаапарадха. And then as we chant every morning, И както ние повтаряме всяка сутрин, the seventh offense against the holy name, седмото оскърбление към святото име, namno baladya sahi papa buddhir, navitati tassa yamahir hi shuddhi. That means committing sinful activities on the strength of the holy name. това означава извършване греховни дейности, като се уповаваме на силата на святото име. So that we should try to carefully avoid. Това много внимателно трябва да се опитаме да избягваме. At least I should attempt not to commit sinful activities. Поне трябва да се опитам да не извършвам греховни дейности. If sometimes we slip a little bit, За малко се отклони малко. what can we do? Какво може да направим? Heart is very weak, Сърцето е слабо, Maya is very strong, майка е силна, but accidentally, sometimes it might happen. по инцидент някой това може да стане. I do some little nonsense. Аз направих малко глупости. But this should not turn into deliberately doing it. Но това не трябва да се превръща в съзнателно непрекъснато система на действие. Making your plans how to commit sinful activities Да правите план как да извършите греховни дейности on a regular basis. На регулирана основа. Then that is Duradaiva, very unfortunate. Това е Додайвам. Много често положение. So Chaitanya Mahaprabhu, he has given us, his causeless mercy. Chaitanya Mahaprabhu ни е дал своята безпричинна милост. He knew the ill fate of the creatures of this Kali Yuga. Той знае за злочестието, за лошата съдба на всички същества в тази епоха. How Manda Sumanda Matayo Manda Bhaka Hi Upatuda, how unfortunate they are. Колко нещастни са те. And he has delivered that most
spiritually potent process И той ни е разкрил духовно най-силния процес to attain the highest perfection of existence. за постигане на най-висшето съвършенство на съществуването. That is, he has given the Hare Krishna mantra. Той ни е дал Харе Кришна манtra. Now there's also one very, very nice story related to how, although Chaitanya Mahaprabhu's Swarup, I mean his transcendental form is eternal. Има една прекрасна история, в която се казва следното. Въпреки, че Сварупата, духовната форма на Чайтанья Махапрабху е вечна, but how Chaitanya Mahaprabhu descends into this world, те се разказва как той идва в този свят. There are wonderful stories related to it. Има прекрасни истории, които разказват това. How Krishna Но това всичко е част от забавленията на Бог Кришна. and these pastimes are eternal. И тези забавления са вечни. Now we can just recite this beautiful, wonderful story. Ние просто ще цитираме тази прекрасна история. One day Durvasa Muni visited King Vrishabhanu's palace. Един ден Дурваса Муни посетил двореца на цар Вришабхану, where the sage was nicely cared for by Srimati Radharani. където този мъдрец е бил много прекрасно прият от Шримати Радharani. And as you know, that in return for her pure service, he gave her the blessing В замяна на нейното чисто служене той дал следната благословия. that whatever she would cook would taste like nectar. Каквото и да сготви тя, ще има вкус на нектар. And whoever tasted it И който го вкуси, would become immune to disease никога няма да се разболя от никаква болест. and free from all danger. И освободен от всички опасности. So Mother Yashoda naturally decided that she should cook for Krishna. Естествено майка Йашода решила, тя ще готви за Кришна. After sunrise, accompanied by her young girlfriend, Radharani would walk to Nandagram. Рано изгрев слънце, заедно с своите малки момичета приятелки, Радharani отива в Нандаграм. To cook for Lord Krishna under the supervision of Rohini. За да готви за Кришна под наблюдението на Рохини. Who can describe the love Rohini and Yashoda had for Srimati Radharani? Кой може да опише любовта, която Рохини и майка Йашода имат към Шримати Радharani? They thought it was by their cooking that Krishna and Balaram enjoyed good health. Те напълно вярвали, че само заради прекрасните ястия, които Шримати Радharani готви, Кришна и Баларам не се разболявали, да винаги здрави. And victory over the demons. И винаги побеждавали демоните. Although Mother Yashoda's heart is always overflowing with love for her son, Въпреки, че сърцето на майка Йашода винаги е потопено в любовта към своя син, she loves Balaram and Srimati Radharani no less than Krishna. тя обича Баларам и Шримати Радharani не по-малко от Кришна. Every day Yashoda reminded Balaram to protect Krishna from the demons. Всеки ден майка Йашода казва на Баларам да протектира Кришна от демоните. Every day she reminded Radha that Krishna would make a most suitable husband. Всеки ден напомня на Шримати Радharani, че Кришна е най-подходящия съпруг за нея. This was her heart's desire. Това било желанието на нейното сърце. To bring Radhika into her home as her beloved daughter-in-law. Да привлече Радика за место на нейна снаха в нейния дом. Of course, we know that the marriage of Radha and Krishna is impossible in Vrindavan. Вие всички може би знаете, че всъщност сватбата между Рада и Кришна в Вриндаван е невъзможна. Because the mood of the gopis is that Krishna is their treasured paramour. Тъй като настроението на гопите е към Кришна като към любовник. This mood is an eternal feature in the pastimes of Vrindavan. И това настроение е вечно черта в забавлението на Вриндаван. Is known as Parakriya Bhava. Познато е като Паракия Бхава. That particular mood is most pleasing to Lord Krishna. Това специфично настроение е най-удовлетворяващо за Бог Кришна. And that particular mood is also the most perverted reflection in this material world. Това
това настроение идва в този материален свят като най-избитеното отражение. To run away with somebody else's wife. Да избягате някъде съпругата на някой друг, това не е извъртеното в този свят. But that's the highest transcendental flavor in the spiritual world. И това е най-възвишеният трансцендентален вкус в духовния свят. It is kept ever fresh. This mood is ever fresh in the spiritual world. Това настроение е вечно свежо в духовния свят. Be the spontaneous inventive talent needed to cross the obstacles posed by the relatives of unmarried girls and other wives. Това настроение включва таланта да се преодоляват всички препятствия по пътя, поставени от роднини, съпрузи по пътя към Кришна. So in so many ways, Yashoda constantly dreams about marrying Lord Krishna to Srimati Radharani. Майка Йашода постоянно мечтава, сънува как Кришна и Шримати Радharani се жени. One morning, Yashoda thought to propose the match of Radha and Krishna to Srimati Radharani. Една сутрин тя решила да разкрие намерението си пред Шримати Радharani. While Radhika was preparing to go home, Като Радика се приготвила да се върне вкъщи, Yashoda held her hand Йашода хванала нейната ръка and said, Radhe, и казала: Раде, you are now of a marriageable age. ти си сега във възраст за омъжване. I know no one more suitable for you than my son. Не познавам никой друг, който е подходящ за теб, освен моя син. Our family should meet and discuss this idea. Нашите семейства трябва да се срещнат и да дискутираме тази идея. Yashoda took Radhika to her side, Йашода приближил към себе си and she felt Radha's butter-soft body melt into hers. Тя усетила как тялото на Шримати Радharani се разтопява върху нея. By Radha's touch, Mother Yashoda felt unlimited ecstasy. Когато Радharani докоснала на майка Йашода, тя изпитвала безкрайен екстаз. She thought, is this girl the goddess of fortune? Това момиче, за нея богинята на щастието. Is she a Devi descended from Svargaloka? Някоя деви от Сваргалока. By her mere touch, I feel transported to Vaikuntha. Едно леко докосване от нея се чувствам във Вайкунта. Yashoda took Radhika's small hand Тя взема малката ръчичка на Радика, and gazed at the auspicious lines on her palms. погледнала приятните линии върху ръката й. Then she reached for a tray of turmeric. Тогава тя се взела кутийката с тумерик. You know, turmeric, yellow powder. Този жълтеникъв прах. And gently wiped Radhika's pinkish palms. И нежно осветила розовите длани на Шримати Радика. Until they were colored yellow. Докато те не станали златисто жълти. Radhe, she said, do you know what this means? Радhe, казва тя, знаеш ли какво означава това? Puzzled, Radhika shook her head. Затруднена Радика почна да клати глава. Her golden earrings jingling. Нейните златни очи започнали да звънтят, да се клатят. No, mother, she said. Не, майко, казва. Why did you put haldi as turmeric on my palms? Защо ти си поставя халди, тумерик върху дланите? Mother Yashoda looked into her beautiful face. Майка Йашода погледнала нейното красиво лице. She felt as if she had fallen into a great ocean of beauty. Тя имала чувство, че е плува в огромен океан от красота. And was unable to reply. И не била способна да отговори. Until she managed to swim to its nearest shore. И в един момент обаче усетила, че излиза на брега от този океан. Priye, she said. И Yashoda said, Priye. Майка Йашода казва Прие. Priyaha, Priye. The Priye in Sanskrit means, oh my dear. Прие на санскрит означава мой скъпи. When a young girl's palms are painted with haldi, with turmeric, Когато дланите на малко момиче се осветят с тумерик, it means she's engaged to be married. това означава, че тя трябва да се омъжи. What do you think of that? Какво мислиш за това? Radhika looked at her palms with her doe-like, doe? This white girl. Doe-like eyes. Радика погледнала към ръцете си със своите прекрасни големи очи.
She looked at her palms, big black eyes. I do not know what my mother will say. Да, но аз не знам моята майка какво ще каже. And also I like to wander here and there out of my own free will. Също аз искам да се става свободно и да се скитам насам натам. If I'm engaged, then my freedom will be certainly checked. Със сигурност няма да имам такава свобода, ако аз се не може. Then Yashoda replied, Тогава Йошода отговорил: your mother is very, very wise and very magnanimous. Твоята майка е много мъдра и много благородна. Let her heart guide her. Нека сърцето я води. But you are blossoming in the sunlight of youth. Но ти си в разцвета на младостта си. You should therefore accept the responsibilities that accompany womanhood. И затова трябва да поемаш отговорностите на една жена. You cannot play in the dust forever. Не можеш да си играеш в пръстата за винаги. Radhika glanced at her feet Радика погледнал нейните нозе, submissively смирено, and said, и каза: Mother, your every word is my order. всяко наставление твое, всяка твоя дума, майко, е наставление за мен. Yashoda embraced her again and again, Йошода отново я прегръщала, affectionately smelling Radha's forehead. с голяма нежност, дишайки аромата от главата й. Then go to your home and let me know what your mother decided. А сега отиди вкъщи и ми кажи после какво майка ти е решила. Touching her feet, Gauri left the palace. Докосвайки нозете на майка Йошода, Шримати Радharani напуснала двореца. Her ankle bells jingling like the cooing swans. Cooing? The swan, the white bird? Swan. Swan, and that cooing means Нейните гривни нозети деца издават звука, който е подобен на песента на лебедите. As she departed, Yashoda watched her float down the winding stairs. Майка Йошода наблюдава как бавно и грациозно слизала по витите стълби. And thought, И си мисляла: when this girl actually grows up, когато това момиче наистина порасне, the demigods will be amazed at the sight of her beauty. боговете ще бъдат очудени от нейната красота. In wonder, they will fall from the heavens like rain. И от удивление ще почнат да падат като дъжд от райските планети. In the shelter of the forest surrounding Vashana, в гората, опасваща Вашана, Radhika stopped to ponder, to think over her fate. Радика спряла да брега на едно езеро и се замислила. She turned to Lalita and said, Тя се обърнала към Лалита и казала: what is to be done now? какво трябва да се направи сега? The ropes of Mother Yashoda's love are very strong. Въжетата, с които любовта на майка Йошода съм вързана, са много силни. How will I untie myself from this predicament? Predicament means unpleasant situation. Как мога да се измъкна от тази трудна ситуация? Tunga Vidya said, Тунга Видя казала: you have surely been drawn into a delicate situation. ти за сигурно си в много деликатна ситуация. And Lalita said, Лалита казала: there's an easy remedy. има много лесно лекарство. Why should we be worried? Защо трябва да се притесняваш? And Vishaka, she tuned in. Вишака се намесила. Radhe, Ради, we are too young to be married. ние сме твърде млади, за да се женим. Should we marry, freedom will be gone forever. Ако ние се омъжим, ние изгубваме свободата си за винаги. Our movements being severely curtailed. Нашите движения там ще бъдат спряни. Lalita, quick, find a solution to this problem. Лалита веднага намерила разрешение за този проблем. Lalita replied, Лалита тя отговорила: Radhe, why you are so alarmed? Защо си толкова обезпокоен? Have your hands been painted by a indelible, that means impossible to remove dye? Мислиш, че водата, с която са отцветени дланите ти, не може да се махне? Merely wash off the haldi and your cares will dissolve at once. Изми просто този прах и ще се освободиш от всичко. Then Mother Yashoda will have to find another way to realize her dream. Тогава майка Йошода нека да намери друг начин да реализира мечтите си.
clapping into her hands and pointing to the right, Vishaka said, Трасяйки с ръце и посочвайки своята дясна страна, Вишака казва: "There's a nice lake. Ето тук има прекрасно езеро. Quickly wash your hands Бързо си измий ръцете. and let us happily return home." И щастливо да се върне вкъщи. Radha walked to the nearby pond. Рада отишла до близкото езерце. It was beautified with many lotus flowers Било прекрасно с много лотосови цветове. and resounded with the songs of birds and hummingbees. Озвучавано от песните на птици и пчели. At each of its four sides there were bathing ghats leading into the water. И имало 10 страни места за къпане. This very spot was very much favored by Lord Krishna, Това специално място е много обичано от Бог Кришна. whose cows drank its sweet water. Там кравичките пасяли чиста трева и пили чиста вода. She rather strolled to the shore like a princess of swans. Тя се устремила към брега на езерото като принцесата на лебедите. She stepped ankle deep into the lake. Като тя навлезла във водата. Careful, don't slip, warned Lalita. Lalita warned her. Careful, don't slip. Тя Лалити казва: Don't slip, don't fall into the water. не падай, не се потопи много във водата. Sudevi laughed. Судеви започнала да се смее. Then we really have a story to tell. Сега вече имаме истории, които да разказваме, наистина. Radhika cast a special glance at her cheerful friends. Радика хвърли един много нежен поглед към своите приятелки. As their giggling echoed across the waters. Като те всичко се посмихвали. When Radha leaned forward to wash her hands, Като Рада се навела да измие ръцете си, she saw her own reflection in the water. тя видяла собственото си отражение във водата. Amazed at her own unlimited beauty, Очудена, удивена от своята собствена красота, she paused momentarily to behold it. тя просто трябва да бъде задържана. Wouldn't it be nice to be always be in Krishna's company? Колко прекрасно ще бъде да бъде винаги в компанията на Кришна. She thought. Помислила си тя. Then I would never have to be separated from him. И така никога няма да бъде разделена с него. And as she rubbed her hands together, И когато започнала да мие ръчичките си, the turmeric dissolved into the water Тумарика се разтвори във водата and spread out in golden circular waves. и започна да се появява златни вълни. Absorbed in thoughts of Krishna, Цялата погълната в мисли за Кришна. while gazing into the blue, deep water, Гледайки в тъмно синята вода, Radha gently washed the turmeric from her hands. тя внимателно измила тумарика от ръчичките си. Deeply meditating on Lord Krishna's beauty, Дълбоко медитирайки върху красотата на Бог Кришна, she did not notice that her hands were already clean. тя не забелязала, че ръцете вече били чисти. In her absorption of love, В нейното поглъщане в любовта, Radha kept rubbing her hands mechanically, тя продължила механично да търпи и да търка ръцете си. like a washerwoman cleaning clothes. Както една жена пере дрехи. Gaurangi rubbed and rubbed and rubbed, Горанги продължава и продължава да търка ръцете си. while her friends marveled, were amazed at the ever new expression on her face. Когато новите придружители забелязвали всяко тръпване по лицето и се възхищавали, That her heart revealed. сърцето й разкривало тези признаци на любовта. Finally, Shitra giggled. В крайна сметка, Читра, тя се засмяла. Radhe, look what you have done. Раде, погледни какво си направила. The whole lake has turned yellow. Цялото езеро стана жълто. I think you have washed not only your hands, but your heart as well. Аз мисля, че ти изми не само ръцете си, но цялото си сърце. So quickly, let us leave before someone comes. Нека да напуснем това място преди някой друг да е дошъл. It was not only the haldi, the turmeric, but Radha's own bhava that had tinted the pond yellow. Не само този халди и прах по ръцете и на цялата и бхава, любов на Симати Рада Рани просто влязва в това езеро. What will they say? Cried the gopis echo. Гопите каза, какво ще кажат хората, като видят това жълто езеро? Radha stepped out of the water quickly and came to her friends. Рада веднага изскочила от водата и отишла при приятелите си. Lalita said, Лалита казала, Radhika, I think
that Haldi was the river of your heart's affection overflowing its banks. Те казала, Раде, аз мисля, че този халди, този прах излиза не от ръцете ти, а направо от сърцето ти. Better you control yourself. По-добре се контролирай. Before you paint all of Vrindavan yellow. Преди да си буди се от цялата Вриндавана жълта. Embarrassed, Radhika lowered her head Притеснена, and said, Радика равела глава и казала, I'm not the only golden complexioned girl in Vrindavan. аз не съм единството златно момиче в Вриндаван. Lalita happily replied, Лалита щастливо казала, that may be true, може и да е истина, but we became golden by prolonged contact with you. но ние самите станахме златни заради контакта си с теб. Anyway, let us leave this place. Anyway, да не пуснем това място. Before someone accuses us for overriding the Creator's will. Преди някой да ни обвинил, че нарушаваме волята на Създателя. Not long after the gopis left, Krishna appeared. Малко след като гопите напуснали това място, Кришна се появи. At the very spot. На същото това място. Intently looking for a stray runaway cow. Търсики надалеч избягали крава. He did not notice any change in the scenery. Той не видял никаква промяна наоколо. Entering the forest, Krishna continued to search for his cow. В горите Кришна търси своите кравички. And he passed by the lake. И минал покрай това езеро. Suddenly he thought he noticed something different. Изведнъж той забелязал нещо много различно. He stopped to think for a moment. Той се замислил за момент. And then carefully retraced his steps. И след това се върна малко назад. His eyes caught sight of the lake. Очите му се заковали в езерото. Startled, he whispered, напълно изумен, той пошепна. That pool has turned yellow. Това езеро вече е жълто. It appears as if the water had been dyed a golden color. Изглежда, че водата е напуснала, умряла и станала жълта. Krishna looked at the animals, the trees, but they all were silent. Всички животни, всички птици били тихи, не казвали нищо. He rubbed his eyes, Разтъркал очите си, but the water remained the same color. но водата си станала същия цвят. I must investigate this. Аз трябва да разследвам този случай. He walked down the steps into the water, through the water. Той влезе по стъплата вътре във водата. Or perhaps it was the work of some demon. Да не е работа някой демон. Or perhaps the demigods were playing some tricks again, he thought. Или боговете си играят някакви номера отново. Cautiously, he looked into the pond. Той се гледал в водата на езерото. Obviously, he saw his own reflection upon its golden surface. Тогава той видял собственото си отражение върху водите на това езеро. There he was. Той бил там. Possessed of the same turban. Той със същия чети, същия тюрбан. The same peacock feather. Същата пълно перо. The same flute. Същата флейта. The same cowherd dress. Същите дрехи на пастирче. But there was one difference. Една разлика има. His black complexion was now stained, blemished, tainted gold. Сега, неговото тъмно тяло било златисто. He happily thought, I look like Gauranga Krishna. Сега си гледам, си го казвате като Gauranga Krishna. He thought, how is that? Питал се как става това? The birds, deers, trees and flowers all turned to watch as Krishna reached out to touch his own reflection. Всички с голямо внимание наблюдавали как птиците, дърветата, сърните, всички зарове наблюдавали как Кришна докосва собственото си отражение. As soon as Lord Krishna touched the water, в момента, в който Кришна докосна водите, he felt a surge, a flow, a rush of ecstasy run through his entire body. Той усетил такъв прилив на екстаз, който овладял цялото му тяло. It was as if the bolt of lightning had struck him. Изглеждал като че ли мълния го поразила. He drew back. Той паднал назад. And cried, Vishnu, Vishnu, Vishnu. Извикал, Вишну, Вишну, Вишну. What was that? Какво беше това? What is this mystical yellow substance here? Каква е тази мистична жълта субстанция тук? The forest would not respond. Гората никой не му отговори. Only his own echo. Само ехото от неговия глас. Yellow substance, yellow substance, yellow substance. Златиста субстанция, златиста субстанция. Returned his question. И въвърнал този въпрос.
Lord Krishna's curiosity intensified. Любопитството на Бог Кришна нараствало. Once again he reached toward the water. Отново докосна вода. Once again the animals and trees craned their necks to wash it. Когато посягва да докосва отново водите, всички животни и птици така държали въртовете си да видят какво пак ще стане. Once again he touched the water. Отново докосна водата. And once again his whole being quivered with ecstasy. Тогава цялото му същество, самият той, се разтърси от екстаз. As intense feelings of love surged through Lord Krishna's body. Интензивните чувства на любов пронизвали тялото на Бог Кришна. He manifested Sattvika Bhava, all the 8 symptoms of ecstasy. Той прояви всички Сатвика Бхава, 8 прояви на екстаз. And his mind was filled with an extraordinary loving disposition, temperament, character. И неговият мисли били изпълнени с прекрасна мисли на преданост. Krishna was amazed at his own newfound ecstasy. Кришна бил удивен от този нов екстаз, който открил. He was even more astounded by the love coursing through his own heart. Той бил удивен от любовта, която пронизва сърцето му. He thought, the love I'm feeling is something new and remarkable. Тези любовни чувства са непознати за мен, са изключителни. I am no stranger to prema. На мен тази према би трябвало да ми е позната. But what I'm experiencing now seems to take possession of me. Но това, което аз чувствам в момента, като че ли ме завладява. Krishna looked across the lake. Кришна погледна през езерото. And he thought himself. И се замисли. Usually I reciprocate the love of the inhabitants of Vrindavan. Обикновено аз отговарям на любовта на жителите на Вриндаван. They are the object of my love. Те са обект на моята любов. But if I examine my heart at this moment, но ако аз видя сърцето си в този момент, I find that as I touch this lake, аз намирам, че когато докосвам това езеро, I feel somehow love for myself. Аз изпитвам любов към себе си. How extraordinary! Колко изключително нещо. Sri Krishna's appetite for tasting Srimati Radharani's love was now fully aroused. Сега желанието на Кришна вкуси любовта на Шримати Радharani напълно се проявило. What would happen if he put his arm into it? Какво ще стане, ако той цялата си ръка сложи в тази? No, better yet. Не, по-добре за сега да не го прави. What if he fully immersed himself into the lake? Да се потопа целия. Looking left and right. Погледна отляво отдясно. He entered the water. Той вляза във водата. All the way up to his neck. До гърлото. Casting a blissful glance at the animals and trees. Велики щастливи, блажени погледи към всички дървета и птици, които гледали наоколо. He smiled playfully. Той игриво се усмихвал. While dipping under the surface. Когато се потопи цяло. The golden waters happily embraced Krishna's transcendental form. Златистата вода изцяло прегърнала трансценденталната форма на Кришна. And for some time he almost completely disappeared. За известно време той напълно изчезна. Only his peacock feather was still visible. Само пълното перо се виждало на повърхността. Above the water. Над водата. Because the lake was not so deep. Защото езерото не било толкова дълбоко. As he moved here and there under the water, докато той се движи под водата, the movement of the feather plotted the course of his marine-like activity. Пълното перо следвало неговото плуване под водата. Then eventually Krishna came out of the lake. В един момент Кришна излязъл извън езерото. Still dressed as a cowherd. Все още облечен като пастирче. Sri Krishna's sapphire, dark blue sapphire luster faded away. Но неговият цвят на тялото, който е сапфирен, бил изчезнал. His complexion now was completely golden. Неговото тяло било пълно златисто. Something like the color of if you smelled or melt gold 1,000 times. Цвета е, ако увеличите, цвета на златото, който сте виждали, ако го увеличите стотици хиляди пъти. It might resemble that brilliance emanating from Gaura Krishna. Това ни подсказва какъв е блясък от тялото на Кришна в този момент. But the change was not merely external. Но промяната не била само външна. It also indicated a change of his inner disposition, inner being, inner nature. Това само показвало промяната вътре в него.
coming unto the dry land, идейки до брега, he looked about as if he was searching for someone. той като че ли търси някого вече. His lips constantly chanting his own name. Неговите устни постоянно възпявали неговото собствено име. Krishna, Krishna, Krishna. Looking left and right, golden-colored Krishna was absorbed in the mood, happiness and ecstasy of Srimati Radharani. Гледайки във всички посоки, самият Кришна бил потопен в екстаза на Шримати Радharani. He fully took on the form of Gauranga. Той напълно прия формата на Гауранга. Within his mind he thought, Той мисля, where is Krishna, къде е Кришна? whose form is curved in 3 places? Като форма избита на 3 места. In this condition he recited a beautiful verse, И в това си състояние той рецитирал една прекрасна слога, which we find in the Krishna Karnamrita. която може да намерите в Кришна Карнамрита. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, О Господи, о Върховна Божествена Личност, O friend of the helpless, о приятелю на безпомощните, you are the only ocean of mercy. ти си единственият океан от милост, Because I have met you, защото ти срещнах. my inauspicious days and nights have become unbearable. Моите злочести дни и нощи станаха непоносими. I do not know how I shall pass the time now. Не знам сега как да карвам времето си. In this way, searching for himself in the forest of Vrindavan. С този стих той търси себе си в горите на Вриндаван. Lord Krishna has forgotten his own identity Бог Кришна напълно забравя собствената си идентичност and conceived of himself as none other than Srimati Radharani. и не считал себе си за никой друг, освен за Шримати Радharani. Hare Krishna. Харе Кришна. So I think we can stop here. Ще спрем от тук. Does anybody have any questions? Ако някой има някакъв въпрос. Must be already lit.